એટલે પ્રકૃતિની હાજરીમાં એટલે શું કહેવું છે? આખું વ્યવસ્થિત બધું સમસ્યા ખુલ્લું થયું, બધા હિસાબો ડીલિંગ થઈ ગયું. ભાષા વર્ગનાથી છૂટ્યા, મનોવર્ગના, ભાષા વર્ગના અને કાર્બન વર્ગના નો કર્મ આ બધું બનેલું છે. ભાષા વર્ગનાઓથી ભાષાનો બધો નાની આખી રેકોર્ડ થઈ ગયેલી છે. મનોવર્ગણાઓથી કરીને આખું અંતસ્કરણ સ્વરૂપ મન થ્રુ આખું જે કામ કરી રહ્યું છે, આખું અંતસ્કરણ સ્વરૂપ તે અંતસ્કરણ મનોવર્ગણામાં આખું અંતકરણ આવેલું એ આખું વર્ગણા. બધી વર્ગણાઓથી મુક્ત, એટલે પ્રકૃતિ દિવ્ય થાય. પ્રકૃતિ તો પ્રકૃતિ જ છે, દિવ્ય છે એમ છે. પર્વ ઇતિ પાર્વતી, પાર્વતી પર્વ પાર્વતી, પર્વ ઇતિ પાર્વતી એટલે પ્રકૃતિ ડિવાઇન થઈ એટલે એ પાર્વતી થઈ. ઓહો, અને પેલું સંપૂર્ણ 360 ડિગ્રી જે સ્વરૂપ એ શિવ થયા. એનું એક એક કર્મ દિવ્ય છે. લોક ભાષામાં સમજાય નહીં, તમે ખરું પણ સમજાય નહીં. પર્વ ઇતિ પાર્વતી, પર્વ ઇતિ પાર્વતી. તો એ તો સાહેબ ગુરુ પૂર્ણિમા પર્વ ને બધામાં સરસ સાતો પર્વ શબ્દ ત્યાંથી બધો હોય. પછી એ પ્રમાણે હોય પ્રકૃતિને પર્વના સ્વરૂપે લઈ અને એમાં કઈ આવે એવી દિવ્યતા એ કરે બધું. થોડુંક રાખો પછી પાછું મસ્તી કર્યા કરે, થોડો વખત પછી મુકાડી દે. પર્યુષણ, ઉષણ એટલે શું? ઉષણ એટલે શબ્દ છે એવો કે પ્રકૃતિની પરિશુદ્ધિ એટલે પર્યુષણ નો. ઉષણ એટલે ઉજવણી છે. ઉષ્ણતા ના, ઉષણ છે ને એ પ્રફુલ્લિતતાના શબ્દોમાં જાય છે. ઉજવણી પ્રફુલ્લિતતાના શબ્દો જાય છે. એટલે પર્વ ઉષણ, પર્વ ઉષણ. જય સચ્ચિદાનંદ. હવે તમારે અહીંયા આગળ આપણે જરૂર પૂરતું જ બોલવાનું, જરૂર વગર નહીં. ફરવાનું ફરવાનું બધું જાણે બાગમાં ફરતા હોય તો ફર્યા કરવાનું. સમજી ગયા કે નહીં સમજ્યા? છોકરાઓને પણ જરૂર વગર નહીં. કેમ છે બસ આટલું જ, પછી બંધ થાય. અને દાદા 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 શું કહ્યું? ખરું કે નહીં? એટલું જ કરવાનું. હું કહીશ ને તો મારે હું શક્તિ આપીશ તમને. સમજ્યા કે નહીં? પછી નરેન્દ્ર હોય કે ઈલા હોય કે છોકરા ના નહીં તો થશે થશે એવું થશે. અને થવું થાય તો કહેવાનું મારાથી કંઈ બોલ્યું ચાલ્યું તો મને માફ કરજો, આટલું કહી દેવાનું. એવું ના થાય, ભૂલ થઈ ગયો તો મને માફ કરજો, પણ હું ઈચ્છું છું નથી માણી ના નીકળી જાય છે, પણ એવું થાય તો મનમાં ના લેશો. આ ઉંમર થઈ છે એટલું જ. છતાં હું પ્રયત્ન રાખવું નહીં બોલું. આવું એવું કહેવાનું આપણે. પતી ગયું. બરોબર? જાઓ ચાલો કામ થઈ ગયું, બીજું કશું નહીં. હવે એમનો સમાનો એમને જીવવા દો નિરાતે. હા, નાનાઓને બેસાડશે. શું બીજી કઈ તારે પ્રકૃતિને આદિમાં સિદ્ધ થાય એટલે આવી રીતે પ્રકૃતિનું બધો હિસાબ ડીલિંગ કરવું પડે. અને હિસાબ ડીલિંગ કરવું પડે. પ્રકૃતિનું બાહ્ય જે છે બાહ્ય ભાગ
એમાં એટલી જ એલર્ટનેસ કાળજી જોઈશે. હા. બાહ્ય ભાગ આ કાળનો છે, કળિયુગનો, એવો કળિયુગનો કચરો માલ હોય એમાં પણ આપણે આપણી અંદરની શુદ્ધતા સાચવી શકીએ છીએ. આ અક્રમ માર્ગ છે આખો. કયો છે? અક્રમ માર્ગ. નહીં તો ના સચવાય. સચવાય એવું નથી. અને જે માને છે કે અમે છીએ સાચવીને અમારી સમજણે સાચા છીએ, એ આપણે કહીએ જગવાની જીવવાની જરૂર નથી. જેને પોતપોતાની જગ્યાએ બરોબર છે, પોતપોતાની જગ્યાએ બરોબર છે. પણ જેને નિવ્વળ નેટ એક ભગવત સ્વભાવ પર જ આવી જવું છે, એને માટે અક્રમ. તે અક્રમ કોઈ પણ પ્રકારે શબ્દ કરીને છે જ નહીં. શબ્દ એ વ્યક્તિત્વ અને શબ્દના ઔપચારિક વ્યવહારોમાં પણ નથી અક્રમ. ઉપચાર તરીકે રહેવા જેવું નથી સરવારે તો, ત્યારે અક્રમ સમજાશે. ઉપચાર તરીકે પણ ઉપચારના વ્યવહારો પણ પડવા જેવું નથી, ત્યારે અક્રમ સમજાશે. પાક્કા સ્વાર્થીપણાનો માર્ગ છે. સીધે સીધો ડિરેક્ટ. શું કહ્યું? એટલે જે કંઈ આકારના હિસાબના ઉદ્ગોલોની અશુદ્ધિ છે તે વ્યવહાર શુદ્ધિ થતી જાય, બસ બીજું કંઈ નહીં. અને તે અંતરના એમાં જ અક્રમ રીતે સ્થગિત થશે. ઉદ્ગોલોની ચિકાસ છે, ચિકાસમાંથી આપણે ચિકાસ જેના આધારે ચિકાસ રહેલી છે ખેંચી લેવો છે, આખો ખેંચી લેવો છે, પોતાપણું આખું ખેંચી લેવું છે. પોતાપણું ખેંચાતાની સાથે જ અહંકાર મોડો પડતો જશે, અને અહંકાર જેટલો મોડો પડ્યો એટલું બુદ્ધિનો પ્રકાશનો પ્રભાવ ઓછો થતો જશે. શું કહ્યું? અને એ જેટલો પ્રભાવ ઓછો થતો જશે એટલું મનનું જોર નરમ પડતું જશે, એના પૂતગલોનો રસો ખેંચાતા જશે, અને ચિત્ત શુદ્ધિ અશુદ્ધ ડિસ્ચાર્જ ચિત્ત તો ઓટોમેટિક એનાથી થયા કરશે. એટલે આ બધું જ અંદર આવી જવા જેવું છે. આખું અંતસ્કરણ લેવલે થયું, અને સરવારે તો આખું એક જ અંતસ્કરણ. પણ મૂળ એટેક ક્યાં આગળ? તો કે પોતાપણા આગળ. શું કહ્યું? પોતાપણા. અને પોતાપણું ક્યાં સંલગ્ન છે? તો કે અહંકાર ને બુદ્ધિ જોડે વધારે એનો લેવા દેવા છે, અને બધા સંલગ્ન છે. એટલે એ અટક્યું, એ એટેક થયો, એની સાથે પેલું એટેકમાં આવ્યું. પેલું એટેકમાં આવ્યું. એટેક એટલે અહિંસક એટેક. અહિંસક. આ તમને કહ્યું તે પક્ષ લીધા વગર. અને ત્યાં એટેકમાં આવ્યું, અને એના કારણે આખું બધું અંતકરણ ઝડપાઈ ગયું છે. એની માટે આપણે આ મનને તે સમજવાની જરૂર નથી, બધું આવી જશે. બીજું બધું એમને છૂટું પડશે. બેઠા હોય કંઈક વિચાર આવે કે તરત જ નહીં સ્વરૂપે દેખાઈ જશે. ના કેમ દેખાય? કોઈ પણ વિચાર આવે એટલે તરત સમજ્યું કે આ મન એની અવસ્થા છે, મનની અવસ્થા મન વિલય પામે. વિલય પામે એટલે એની સ્ટીકીનેસ, ચિકાસ ભાગ એને વિલય પામેલું કહે છે. ચિકાસ ભાગ નીકળે એને વિલય પામેલું કહે છે. એ રિમૂવ થાય એવું નથી હોતું. વિલય જે લય પરિણામો છે ચિકાસ વાળા, એ નોર્મલ થઈ જાય. લય તારા કોઈ નાદનું લઈ રહી ગયા, નાદની જોડે લઈને લગાડી દીધું. લય લય શબ્દ છે ને કઈ નથી. આવું છે. ચાલો તારા કેટલા વાગ્યા ભાઈ? 10 વાગ્યા. 10. શું કરું? તમે કહો તેમ કરવું આવે. 10:07. કે કોઈના ગુરુ થાય નહીં, અને શિષ્ય એવું હોય કે કોઈનો ગુરુ થાય નહીં.
બે પોતાના ફિલ્મો એ પ્રમાણે હોય તારે બે પેલામાં તો ફિલ્ડ જ આખું આ કોમન ફિલ્ડ એટલે કોમન ફિલ્ડ એટલે બંને મજા જ કરે. આ ઊંચું નીચું હોય એટલે ઊંચા વાળા નીચે વાળા આવડે હોય આપણે બે સરખા. તો શબ્દમાં બહુ કેટલું બધા અર્થ છે યાર. એટલે એવું નથી આવતું એવું ના સમજ પડે નહીં. ના ના હવે સાહેબ પડે છે સમજ. મહાત્મા કહેવાય કહ્યું મહાત્મા તો કેવું એ મહાત્મા કહેવાય. હા એ મહાત્મા ના હોય તો પછી મહાત્મા ના કહેવાય, પછી ચેલો થઈ જાય. ચલો થઈ જાય. મહાત્મા તો શિષ્ય ભાવે હોય. હા પરમ ગુરુના શિષ્ય ભાવે. તો સાહેબ આ તો બહુ મોટું સૂત્ર થયું. મોટું તો હશી ખબર પડે એમને. ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. હા આખું સાહેબ ભાઈ અર્જુન આખું યુદ્ધ કયા આધારે જીત્યો એ એમાં ઇન્ડિકેશન છે. પ્રકૃતિની સહજતાના આધારે જીતે. મોહનો પડદો કૃપાથી હટ્યો એટલે અર્જુન દિવ્ય દ્રષ્ટિ પામ્યો અને પ્રકૃતિ ધર્મથી સહજતાથી એટલે શકે. એટલે આ તો બધું આવી ગયું અંદર. બધું જ સાહેબ. પણ જે યુદ્ધ લડ્યો ને જીત્યો એનું આખું બધું થીમ આવી ગયું. મોક્ષ એટલે મુક્ત ભાવ એ ઉપરથી સનાતન શબ્દ આવ્યો છે. હા કારણ કે મોક્ષ સનાતન છે. બીજું કરો. જાણી શકાતો નથી પણ અનુભવી શકાય છે. એમાં પુરુષાર્થ જોઈ શકાતો નથી કે જાણી શકાતો નથી, બે શબ્દ ચાલે છે પણ અનુભવી શકાય છે. પુરુષાર્થ જોઈ શકાતો નથી પણ અનુભવી શકાય છે એ બરાબર છે. અને પુરુષાર્થ જાણી શકાતો નથી પણ અનુભવી શકાય છે. આ જોઈ અથવા તો જાણી બેમાં કયો શબ્દ આમ પ્રોપર ગણાય? જાણી છે. ગોળી લઈ લેશું કેપ્સ્યુલ. ચાવીથી અને પેલું મેં કહ્યું કે આજે વાંચ્યું તો ટાઈમ ફોર ધેટ. વાય
મારા સ્કૂલની કામ હતું. મોર્નિંગમાં ઉઠીને કેમ નથી કરતા? કરજો ને કાલથી. વોટ ઇઝ રોંગ? કેટલા નંબર છે? જો ચશ્મા મેં વાંચવા અત્યારથી આટલા ચશ્મા છે પપ્પાને છે? કેવડા નંબર છે એના? એના ઓછા છે, આના વધારે છે. એવું છે? એટલે પપ્પા દીઠ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ બહુ મારે છે. કઈ વાત નથી, ઓકે. તો શું કર પછી અગલી જરા થોડુંક ઉઠો ને, વાંધો નહીં આવે. For reading book, I think you don't need specs. Do you? Then at that time you should not have specs. Right? And આ તો અહીંયા આ ડૉક્ટરો કંઈક પહેરી રાખો, પણ when you go out મૂકવાના બાકી ઘરમાં I don't think you need specs. I don't think. અને આ પેલું ટીવી ને બધું કોમ્પ્યુટર જોવાનું શું કરે? બહુ બધા બહુ જોવું જ પડે તારે? નોટ ઇન્ટરેસ્ટ. કોમ્પ્યુટર સ્ટડી કરવાનું? ખબર નહીં શું કરવાનું. કોમ્પ્યુટર સ્ટડી કરે તકલીફ પડશે પાછું. કોમ્પ્યુટરમાં તો હું ન્યૂઝપેપર વાંચું તો મારી આંખો આમ થઈ જાય છે ને, જસ્ટ બાય રીડિંગ ન્યૂઝપેપર. અને વંચાવે પણ. તને ગમે છે કોમ્પ્યુટર? બોલજે, વિધિ કરજે. 5 આજ્ઞા 5 સેન્ટેન્સીસ સમજાય? 5 સેન્ટેન્સ સમજાવ્યા હતા યસ્ટરડે? હા. વોટ આર ધે? ખબર. 2 વ્યૂ પોઈન્ટ્સ. Real and relative. Relative and real. Relative and real. Why relative first? ખબર નહીં કેમ ખબર છે. Because by real viewpoint, It's what you go by. by real viewpoint, relative chariot will be driven. So, by real viewpoint, relative chariot, you don't know. What is the picture there on the wall at that side? Bhagwan. What is that? Describe. The pictures of different gods. There. Gods. પેલો રથ Oh, અર્જુનની. What is that? it's Chariot. it's a chariot. Chariot, no? Mm-hmm. So relative viewpoint is the chariot, and real viewpoint is the charioteer. Right? So by real viewpoint you see how Nilesh is doing the work here, there and everything, supervising Nilesh. Unless there is someone to supervise Nilesh, how will Nilesh be orderly? There has to be someone to supervise Nilesh, is it not so? સમીર. Who? Huh? સમીર. સમીર. હું ક્યાં બધી મામાને કઈ વાત લઉં પછી. Samir. So, Samir does need someone to supervise, right? Over him. Who should be there? An elder. Huh? An elder. મારો મમ્મીનો તો daddy. Mommy, Papa, they can play either way. If they want work done from you, they will be buttering you. If you don't want know everything, either side they can work. And one who is supervising, he must be strict, normal, not taking side. મમ્મી પપ્પા તો સાઈડ લેશે તારી. શું કરીશ? ગુરુ. ગુરુ ક્યાં? સ્કૂલ હતી. સ્કૂલ હતી. સ્કૂલના? સ્કૂલના પણ એ નહીં કહેવાય. એ તો તું so far your study is concerned, their concern is there. But supervisor's concern has to be everywhere, even in the sleep and all time. Who is going to supervise you during the sleep? Tell me now. Who will come and supervise you? How you are sleeping? Bhagwan. So you give such a job to Bhagwan? ખબર નહીં કોણ. મમ્મી દે.
મમ્મી knows that? So, કોણ સુપરવાઇઝ કરે છે? પૂછી જો. Yeah. Siddhartha, the coordinator. Right? That is real viewpoint. That is real viewpoint. You see, by real viewpoint you are Shuddhatma. And as a supervisor to Samir, just seeing and watching what Samir does, that's all. Not interfering in any of this Samir's activity, no. Just watching. And Samir knows, oh, there is a watch over me now. Samir knows that fully well. So there are two sentences, first two sentences. Shall you do follow? You follow that perfectly? What you just said? Eh? You follow? Yep. Who is supervising Nishali? Siddhartha. Shuddhatma. In the morning, Shuddhatma did supervise the whipping Nishali. Shuddhatma gave solace. Pardon? Shuddhatma gave solace that, oh, don't come back. Chakla is not gone back. But there is Shuddhatma within also. સવારના એ બરાબર થયેલું કે તમે બધા શકલી તમે તમારી Right? સમજાયું ને? માની માની હો નીકળી પડી ગઈ બસ માંદી નથી આવે એમ માંદી નથી બરાબર છે સમજાયું? First two viewpoints. So, you will see by real viewpoint Shuddhatma in yourself or in everybody. everybody. Is it so? Sure? Somebody has to watch over everyone. Like everyone has to have somebody watching over them. That is true. But where is it necessary for you to watch over others than Samir? If you go on watching others, then Samir will escape. So your first force has to be on Samir. Is it not so? That's so. But to see Shuddhatma in others means to be impartial to others. Do you follow? And when you are impartial way with others, you will never have conflict with anybody. Is it not so? Don't you see? Or no? Any side will be there. A friendly side can be also there, or insulting side also can be there. Both sides, anything. Is it not so? But if you are with Shuddhatma vision, that will not bother you, will it? It will just happen just as it happens in a drama. Is it not so? And if you are on the stage and that happens to you in the drama, like that, it won't affect you, right? Why? Because you are on the stage, right? And acting in the drama. Is that right? So you know that it is a drama after all. It is not real. Is that right? So like that, with everybody it is drama. But you cannot tell that, oh, I am playing drama. You cannot tell. You cannot speak out. It is from inside. You see? On stage if you go, oh, I am playing drama, you don't do that. There you act as if you are acting really. Is it not so? If you don't do, then all the people will laugh at you. He does not know how to act also. Is that not so? So you have to act really, right? You have gone out for acting on stage any time? Yep. Eh? Really? In school? And you also? Oh, then you know very well. Then you must know how to live in life, which is a drama. Which is a drama. Lord Krishna lived life like that only. Nobody knew that. How can anyone know when your life is like that, when you live like that from within with Shuddhatma vision? How anybody can know? Because they don't have that vision. Only those who have that vision, they know, not others. Right? But there are few.
So mummy, papa, they all, house they know, but others don't know. The world, it is not there. So people with this vision are very rare, very rare. It is like having billionaires around you. But billionaires are never to be found in numbers. Are they? Why? You like to be billionaire? No? Sure? Millionaire? Maybe. Sure? Okay. You? શું જાણવાનું છે? Right? But billionaire, you understand? This real vision means it's beyond value. It cannot be compared to such price. So such are very rare, no? Therefore, people with such vision are very rare all around. And all of them, almost in your Toronto, 99% I would say, why 99? 90.989 hardly a fraction of a percent, small, very fraction. 1/10 of a percent like that might be there. Even not that may not. Toronto, what is the population of Toronto? એને કહેવા દો. No, not speaking in between. 500, 600,000. The 500,000. That is your Missaonga. I don't know how to spell that name also. Mrs. Saga. Mrs. Saga. Mrs. Saga? Mrs. Saga. Mrs. ના મિસિસ સાગર એ છે ને ઇન્ડિયન ચીફ હતો એમ કે Indian chief over there. એટલે આપણા પેલા એ trade Indian. ચલો. Mrs. Saga ni 600,000 છે. I am talking about Toronto. Oh, well over a million. Well over a You million. are just guessing. I You don't know. Then No. tell I don't know. Why do you listen? You know? You know? about 3 million. Toronto? Sure? Somewhat? Near guess will do. But It's a near guess. It was 2 million so, ago. all right. 3 million. So out of 3 million means 100,000. How many? 300,000. 300,000. 300,000. 3 million. 3 million means 100,000. Is it not so? I am spelling correct? Right? I know somewhat. Huh? Right? So out of 300,000, only 30 are there. Maybe 100 I say, maybe 2, what more? So what does it make? 30, 100,000. So it is 1/30th of 1%, but maybe 1/10th of a percent, maybe at the most, 1/10th of a percent. Do you know? So nobody knows how you are within with real viewpoint, vision, living, right? That's all. It's a life like Lord Krishna. Or no? What do you think, Lord Krishna? Same like ours, no difference. Only difference, this vision that we have now. It is not that Lord Krishna, but today Dada Bhagwan was Lord Krishna himself. Manifested. You see? And today same is manifested within us. And we made you that way. Where? Where? Don't you feel overjoyed? Huh? You should be in this situation. Even if you cry, the laughingly crying will be there. So delay થઈ ગઈ હતી morning માં. Now you don't become like that. સમજાયું ને? Don't be soft in this world. The world is not that soft. Be little tough. You follow? થશે. થોડી સોફ્ટ છે. અમને હળવું આવી જાય બરાબર. ટફ થશે હા કે? રવાન નહીં જરા. રાઈટ?
મેં એને કહ્યું તું સમીર ટપ છે, ખરું ને? અને પેલું આપણે યંગ માસ્ટર ટપ છે કે તમને શાંતિ મળી પારસને મૂકે એમ કઈ ગયા? પોઈન્ટા પારસ તારા રહી પડ્યો પોઈન્ટા સુનમન થઈ ગયું કે તો યંગ માસ્ટર ટપ છે કે? રાજા છે. Is a real test, નહીં? Real test. એ તો છે કે પેની To catch him in speed is difficult, no? His speed is too much. Very fast forward, नहीं? Very fast forward. Before we can understand what he means, he will have walked fast. But you people understand, no? His language. For us it is very fast. પપ્પા અંડરસ્ટેન્ડ કરે ને એ તો બધા મેચિંગ થાય ને, સિંક્રોનિઝમ. You follow two viewpoints. So third sentence is, whatever happens in life, all activity is not of our own, that we are acting or we are doing actions. Actions of life, all actions of life are not our ownership today in this life. Do you understand? It was of our ownership in the past life when we were owner of those actions, and those actions have resulted today in a reaction way in the whole life. So whatever happens in the life now, throughout the life what will happen will be by way of reaction only. Though whole world knows that it is action, but actually they are understanding reaction as action. Do you follow? Or no? You don't follow? Sort of. They are understanding reaction as action. Do you follow? No. Do you understand what reaction is? Yeah, something you do after something happens. And action means To do something. to do something. So when you do something, happening is a reaction, right? So what you did something in the past life is happening in this life. Do you follow? Yep. That is how life is reaction. And when it is reaction of the past, it is not direct. That reaction we cannot belong to us. You see, there has to be some via media agency that has to make that reaction to operate. Do you understand? So that scientific circumstantial evidences, that power, cosmic power. So in that power, through that power, all our whatever reaction is stored in the life throughout their life just happens through that power. So inspiration comes through that power. See, when you are hungry, oh mom, I am hungry, please give me this. Just you will say like that. But it is not your right that I can say. That inspiration comes at the correct time. It is perfectly timed. Do you follow? That is how what happened to you in the morning. It was like that time. It is there stored within you, that softness. When as you will grow up, it will go on changing in different fields. Do you understand? Whole life is like that. So that vyavasthit power, that power, inspiration comes, and our physical body traits get inspired, and through that inspired force, our body activity takes place. Do you follow? It may be at mind level thinking, it may be at intellect level. You see? Understand? It may be body conscious level. You follow? Everything that happens. Perfect. So what is here that is connected, just like a puppet is connected by the operator by strings of wires and played, made to dance. You know? And like that, all of us are made to dance by that cosmic power according to the actions
that were stored of the past life are now to happen out as by reaction way. Exactly at proper time, anytime. If it is 9:30, you go to sleep, around that time, that will operate. So those curtains will fall down. Like that. Curtains. They're heavy curtains rather. It's difficult to keep them up. For something you want to keep yourself awake is difficult. But if you keep for some time, then what happens? The timing factor goes away and then you cannot sleep again. It does happen, you experience yourself. Whatever you see, everything is out of our experience, all these things. That is how we are within the world as well as we are out of the world, both. Our experience is like that. Do you follow? No. Very difficult. That was Krishna Bhagwan. That is what we have made. So that power force is there. So you won't own any of your actions and activity now onwards. Within. You will keep within you that now whatever happens to Samir during his life course time, everything whatever will be happening of any type, it will be either way, two sides of a coin, right? Or no? Good, bad, joyful, sorrowful, liking, disliking, sweet, bitter. No? Or no? Only two sides. No. That's how it happens. It will go on happening. What is there stored there, and according to here it is there, and that connection is there. Only to that extent it will happen. What is not within you will not happen to you. Do you follow? What is not within you, that was not as stored actions of the past life, fed into that computer, will not happen to you. You see? So to that cosmic computer, everybody is no mouse, nothing requires. Automatic. Is somewhat you understand? Somewhat understand. People, it's extremely difficult for people to understand this. Not easy. Do you follow? And as people grow up and this machine becomes stronger, it becomes difficult to understand. You understand? Or no? Huh. What becomes stronger? You become headstrong. Right? So now you won't own any of the thing. In the morning you wake all this thing, you don't own. It just happened to Nisali. It happened to Nisali. That Nisali got disturbed because the friend sparrow flew out. Right? Nisali. That's what we understood that way. You follow? Now you experience that. But now it will come, then at the same time you will think. Understand? You will be a little gloomy, okay, but that real viewpoint, divine light, will guide you. Oh, Nishali, come on now, realize. You see Suddhatma in the sparrow and pray, come back. Yes. Then you don't wait for the result to happen when it comes back and when not. No, that's all. Then you get to your other work. But you did not take nasta also, breakfast also. And you rang up mommy? You rang up mommy? મને બેનનો ફોન આવ્યો મેસેજ હો થેન્ક ગોડ મેં મેસેજ લીધો ગુજરાતીમાં તમે પણ ડિસ્કસ બા સાથે ફોન કર મેસેજ મૂક Oh, I thought that wasn't a message recording. મેં કરેલો ત્યારે
મેસેજ ખબર નહીં. બધાના મેસેજ Right? This is how it happens. This is the example. Example. Anything can happen. You see? Whatever, all activity happens, it is like puppet play. Do you understand? In puppet play, it is not the play of the puppet, but it is the play of the operated puppet. Do you follow? Not puppet itself. If puppet itself is there, then by itself it plays. No. Through the operator it is there. You follow? That is their scientific circumstance and evidences. Right? So how many sentences? 3. 3. What way? Real? No. No, the relative. Relative what? Is Samir. Samir. The real. Shuddhatma. I am Shuddhatma. Real I am pure soul. Relative Samir. Real I am pure soul. Right? And Samir getting operated now during rest of the life through scientific circumstantial evidences according to the past action charge that was fed into that cosmic computer, that got fed into the cosmic computer out of ignorance, natural ignorance, because had it been through knowledge, you would not have been here in this state. You would have been free. And that is also the very fact that we are here. It is feeding into the computer out of ignorance. And now we have gained the knowledge that, oh, it is so. And now it is separated out. And now as per that knowledge, divine knowledge, now you know, okay, whatever is there, it is to my account. So where is the question of any arguments about that? Any auditing about that? That why this and why that and why? No. Why? Right? Sure? You won't make mistake? And even if mistake happens, you will know that this is a mistake. That is the thing. That is the thing. Nobody can see one's own mistake. The moment one starts seeing one's own mistake through real viewpoint, one starts acquiring Bhagavad power. Which power? Bhagavad power means Krishna power. That goes on opening within you. And that manifestations of Krishna process starts within you. Right? Is it good? Then why slowly you say? Is it good? How much? Depends on how you use it. No. Krishna power, when it opens out, it is a good thing to happen. Yeah, it's very thing. Great thing, no? And that is not to be advertised. No? It never gets advertised. Because you don't own everything, it just happens. It is natural. You see? So what is opening out naturally, it does not require any advertisement. For it to be known that, oh, look here, this power is, I am opening out this way. Nobody. When rose flower just blooms in the full stage and spreads fragrance, the rose flower fragrance has not to express that, oh, look here, I am emanating my fragrance. Does it say so? Does it advertise? Why? It is natural. Do you understand, Nishali? So that is how Samir will go on becoming natural. Nishali will become natural. Do you understand? Natural means understand? Why natural is like that? Even though intellect will be there, but that grip of intellect won't be on you. It will be just a physical function. You see? Making Samir to make choices, decisions at proper time. You see? That is the function of intellect, it goes on. But you as pure soul are different actually. Because pure soul dual light is different. Here, this sun is there, you open out this and you put a candle here.
lighted candle. What is the light of that candle in the sunlight effect? You understand? Oh. No effect. Even though it is lighted, but before sunlight, no effect. Oh, okay, yeah. Right? Yeah. So, sunlight is Suddhatma light, and intellect light is that like that candle now. Do you follow? It does not mean that intellect light is not there, it is there, but it won't have effect on you, because now as Suddhatma vision, there it is there within you. Understand? એટલે intellect cannot now misguide you. You see? Intellect can work either way. Very function of the intellect is to show profit and loss. Some may look here, this is more profitable, and that is losing proposition. That way it will constantly trying to do, not the anyway, in every way, in everybody. This work that way. That is to make decision either way like that. But you won't be guided. If you get guided, then you can lost. If you are guided by intellect light, that is how the whole world is lost. Do you understand? Can I? Sure? You understand? So 3 ajnas. Relative viewpoint Samir, real viewpoint Shuddhatma, cosmic, scientific circumstantial evidence is power, and for everybody, to the account of one's own stock. You see? Not anyway. What is not stored in you, nothing will happen to you in the whole world. Your account is basically with Samir. Do you follow? And with all relations, including everything in the world, wherever you have to come as in some rather interaction. Hey Samir, like, that is a sort of interaction. Yeah, silence, that's all. But it's to that extent, that's all. Right? All these things, unless there is there, nothing will touch you. So you have not to fear anything in this world what is not within your account. Your account is so much only now. Do you follow? So 3rd ajna. 4th ajna, these accounts, Samir account and all relation accounts. So how many accounts for you? Hardly 10,000. In this life you don't have more. I don't think must be 2, 3, 4, 5,000. As you will grow, when you graduate, when you enter into life partnership, then it's a different thing. Right? Life partnership. Not business partnership, life partnership. What is that? Marriage. You see? And then business and all these things. Then it will grow. Number of files will grow. Papa has many files, no? But વધારે જાય છે બહુ નથી વધારે નથી કેટલી the 10,000, 15, 20, not more. Nobody has more. Nature જેવો છે. He won't allow files to ફટ solve કરી નાખે નહીં નરેન્દ્ર. You see? તમારે બહુ નહીં આને કેટલી હોય? Hardly 1,000, 500, not more. એટલી પણ નહીં હોય છોકરાઓને. પેલા યંગ માસ્ટરને તો બહુ હજુ ઓછી છે એટલે મજા કરે છે. એઝ ઇટ ધ ફાઇલ્સ ઇન્ક્રીઝ ધેન ધ ફેર. પછી બધી ફાઇલ ટીવીમાંથી બધી લાવે છે ને. This TV is increasing number of files because it bombarding on the inside. Right? So files, 4th sentence. All files are relation accounts, and all relation accounts have to get squared up. Debit and credit. You see, when debit and credit equalize, then that account is over. And to that extent, your stored that reactive particles within are removed. You see? And just like covering over the pure soul gets fallen. And pure soul light opens up that extent. Do you understand? And your own blissful state
increases. Inner bliss, peace, everything. And you feel more at ease. You see, in any situation. In uneasy situation, you will go on feeling more easiness. Is it good? How much? Very good. There is a best measure. But in easy situations also, you won't relish that situations are easy. Just you see, oh, easy situation. The way you take uneasy situations as at their value, that's all. Just you will take them as a value only. Do you understand? You won't side with them. Do you follow? As real viewpoint Shuddhatma, you cannot side with anybody. You follow? That is the real supervisor. That is the real supervisor. He can neither allow you to ask your co-student from side, please help me in this question. No. Nor allow you to help others in that way, in the examination hall. Why? That is real supervisor, right? If it is given to you, definitely you have to be like that. So life is like that. Life is nothing but examination hall. Really? Don't you think so? You? Difficult પડે છે? This understanding difficult લાગે છે? No. No? હું તો બહુ હેપી કરે એવું છે આ તો. હેપી કરું, મજાનું. હજુ તો નાનું છે ને તું થોડું. પણ સારું સમજાય છે. આટલી ઉંમરે એક્શન રિએક્શન શબ્દ આપણે વાપર્યો ને એટલે એકદમ ઇઝીલી થઈ ગયું. અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ થઈ જાય. You follow? So fourth, all accounts have to be squared up. If a liking sweet account has come, then you have to taste it as bitter. Do you follow? You don't follow? When sweet account has come, you have to taste it as bitter. And the bitter account has come, you taste it as sweet. Then and then that account will square up, otherwise it won't. It will balance out. Is it not so? A liking situation is credit-like, is it not so? And a disliking situation is debit-like, is it not so? If it is credit-like situation and if you relish in it, that means you are crediting that credit account. And when you credit a credit account, that credit gets stronger to harass you in times of your weaker moments. Likewise, if debit side, least liking type, debit nature situation is there and you turn away face and you are with a swollen face before that, then that disliking situation will get hurt and insulted and it will rebound again with more force. So what you do is, a credit-like situation, liking situation, you put it on debit side. Do you follow? Okay, no? Do you understand? Follow? It is a scientific circumstantial evidence operated accountancy of yours, reaction parts. You see? So in that way, in the account of that cosmic power, I take this credit nature-like account on the debit side. I agree, I debit you. Then what the situation will say, you are wise now. Till now, you used to be such with me that I had always to come before you with more and more force. When I wanted release, you were trying to keep me clung to you. Right? Now you are wise. That just you are viewing me as it is, okay. But anyway, it is credit. You have come
we have taken note as a credit. Because anyway you are passing out. So we give you a debit pass. Car, when parking, you need a pass, otherwise you don't go out. Right? Huh? So we give a credit card. And the situation is pass out. You do like that? When you park the car? You don't do? Here? We do. Hmm? Then you also know that. And this credit-like situation which comes and you don't turn away your face. Oh, you have come. Come. Like You the give your parking credit ticket. pass. Come. Oh, me, debit, you give my credit pass. Great. Oh, you are a very wise person now. So, that will also pass out. The situation will pass out and your burden will be less and less. And a real vision will open out more and more. Bliss will there within. You taste it. Do you understand? That is the fourth ajna. That squaring up all the accounts. File accounts. And basic file account is Samir. Right? Samjhi? Today. And your nearest are father, parents. Then sister, brother and all that. All relations. But basic is number one. So, number one file is the most important file. Because number one file is there are other file accounts. Had the number one file not been there cannot be any other accounts at all. Unless there is Ram, there cannot be Ramayana. Do you follow? And wherever there is Ram, there will be Ramayana. Do you follow or not? Tell me, where is that Ramayana? I've been reading it. Do you understand or not? So, what is that Ram? Ram means, I am Swami, there is Ram. So, whole life Ramayana you have to pass through. Understand? Now, that I ownership of Samir is gone. And that is put on I where it belongs. I am pure soul. Right? Do you follow? So, fourth ajna is over. And last is pure soul account, real viewpoint, pure soul account is opened up now. And that will go on getting accumulated. Pure soul account. And pure soul account is only singularly credit account. Repeat. Pure soul account. Repeat. A pure soul account Is singularly credit account. credit account. Only. Only. Now do you understand? Yeah. Any account always is with credit and debit columns. Do you know that? But what account? Those are relative accounts. Which? Relative. And real account, pure soul is only credit. There is no debit at all there. Do you understand now? Therefore, whatever life will be lived out as per 5 sentences, your pure soul account will go on getting accumulated in the bound up. And that book will, and it will go with you and make you to higher forms. And then perpetual blissful state on higher forms and higher lives. You understand or not? Liberation. What? Liberation. From all bondages of these duality accounts. Do you understand? 5 sentences over. Ramayana over. Mahabharat over. That's it. समझे कि नहीं? इला समझे? Perfect. Don't make mistakes now. We will take your test. Even on phone we will take test. And we would never tell when we are going to take test. Otherwise, what is the value of a test? जाओ થઈ ગયું ને જાઓ તો સ્કૂલેથી આવ્યો છો તો એક બ્રેકફાસ્ટ જાઓ સ્નેક્સ લો 6 વાગ્યા જાઓ આનું લિટલ માસ્ટરનું Ramayana.
ચાલો જો છોકરાઓ નસીબદાર છે, બહુ નસીબદાર છે. શું કહીએ તમે? વેરી ગુડ. મમ્મી ફોન કરે ત્યારે એમનો ટેસ્ટ લઈ જતો હા કે પાછું વાત લઈ લેવા મમ્મી શું કહેવાય સમજાય ને. અને નિલેશને કોઈ વખત વાત કરું તો કરવું, વાત નહીં કરે તો. નરેશ ચાલો 6 વાગ્યા સાહેબ, જાઓ તો તમે લોકો. બસ અમે તો મોર્નિંગમાં ઉપડી જવાના ને વિલ ફ્લાય આઉટ. કોણ મૂકવા આવશે? જેટલું હાથમાં પકડે પૂરું કરીને કમ્પ્લીટ ડિશ કરીને આધી કરીને સીધી ગયેલી પછી મૂકી દેવાની. કાચું ના રહેવું જોઈએ દાણાઓ, પછી એને સીજવા દેવાની. શું બીજું કહો? આનંદ મંગળ. અતિ એટલે આઉટ ઓફ ફ્લો અને પ્રતિ એટલે ટુ બ્રિંગ બેક ઇન નોર્મલ ફ્લો. સમજાયું? સમજાયું ના સમજાયું? રાઈટ. અતિ એટલે ક્રમણ એટલે નોર્મલ ફ્લો, અતિ એટલે આઉટ ગયો, બ્રિંગ ઇટ બેક normality. Fine? Short? Being a pharmacist, you should understand fast. એ પૂછતા હતા કે ભૂલો થયેલી હોય તો કોઈ મિત્રને કે એવા કોઈની સામે જાહેર કરે તો સારું કે નહીં? મિત્ર ઉપર આધાર રાખે છે. સીધો માણસ હોય તો જાહેર કરીને કહી દેવાનું, વાંકો હોય તો અંદરથી કરવું. હા સમજાયું? વ્યક્તિ જોઈને કામ. આખી લાઈફના પ્રતિક્રમણ કરી લાવશો તો બધા નાનપણથી પૂરો દેખાય એ કરી લાવજો અને કમ અપ ટુ ધ પ્રેઝન્ટ ટાઈમ. એ 2 સિટિંગ 2 3 4 5 6 સિટિંગમાં જેટલું થાય તેવું તો પોણો કલાકનું સેટિંગ કરવાનું અને જે 5-6 વર્ષથી યાદ આવે બધું જ કરી નાખવાનું. બ્રિંગ અપ ટુ પ્રેઝન્ટ કરજો. અને ધીમે ધીમે થશે, પછી પાછા અમુક તો પાછા વધારે દેખાવા લાગશે એમ થશે. એટલે પછી ધ પ્રોસેસ વિલ કન્ટિન્યુ. It will take some time for you to come to the present state. એટલે કરવાનું પછી રેગ્યુલરલી થયા કરશે. સમજાય? બધી જ બાજુના કરવાનું. કોઈ જેને રિયલ રીતે સાચું માને એનું બધું પ્રતિક્રમણ માનવું. અને એ કરીને જે કંઈ કોઈને દુઃખ થયા હોય, અંદરથી ઊંધું થયું હોય, બધા વિચારો ઊંધા થતા એ બધાને પ્રતિક્રમણ કરવાનું. જીવ જંતુ આ તે દરેકનું થાય ને. એ આગળની રોંગ બિલીફોનો જે બધો હિસાબ હતો ને એ બધો ચોખ્ખો કરવાનો, ભૂલો વાળો, એટલે ક્લિયર થઈ જશે. બેકલોગ. કેટલું દૂર છે ઘર તમારું? 25 મિનિટ જેવો થાય. મહેન્દ્રભાઈને આજે વાયું નથી, એમનું કામ પત્યું નથી. 9 વાગ્યે છે પત્તા તો ડોક્ટર, એટલે મેં કોઈ વાંધો નહીં રાખશો. બહુ મોડું થાય એટલે અર્થ નથી.
જેટલા આવે એટલા, એટલે આજે બનતા સુધી કોઈ આવી ના શકે ને. હજુ વર્કિંગ ડે છે એટલે વર્કિંગ ડે ખરો ને, પેથોલોજીસ્ટ છે પેથોલોજીસ્ટ છે મહેન્દ્રભાઈ. ના ના નરેન્દ્રભાઈ ના એ તો business છે. ના, તો ડોક્ટરમાં કાલે હતા ને અહીંયા આગળ, હા હા તમે જોડે બેઠા ત્યાં. હા બાજુમાં અહીંયા ચશ્મા વાળા ચશ્મા તો નતા, ચશ્મા પેલા ફેર હતા તે વાઇફ બાજુ કરે છે. પપ્પા અમે ત્યાં આવવાના છે સુરત, એ તો મળશે, ત્યાં રહેવાના પણ છે. સિંગોદમાં મળશે. સિંગોદ છે ને ત્યાં ભેગા થશે. હાય ભગવાન પ્રભુ, તમને કહેજો કે અમને કે મળે સિંગોદમાં. દેવ દિવાળી વખતે છે ને. દેવ દિવાળી. શું સાહેબ તમે કાઢો, કંઈક કંઈક શિક્ષા આપો. કંઈક આપો નહીં, મારી જોકે બહુ બી નથી માગવી જોઈએ, પણ કંઈક તમારો ઈચ્છા ખરી કંઈક આપો. ના, મને તો આ સાહેબ આ જીવજંતુઓના પ્રતિક્રમણનું કહ્યું ને એટલે મારે શરૂ થઈ ગયું. બધા બહુ જાતના વાત ના હોય. હા, કેટલું બધું એમાં અબ્રહ્મચર્યનું તો કેટલું થયું હોય. જેટલું જીવ જંતુ પ્રાણી બધું હા, એ તો આખી એ સાઈડ જ કરવું જ જોઈએ. બધું ના કોઈ ચીજ જ્યાં જીવ માત્ર છે બધું કરવું પડે. હા. પ્રણવરામ બ્રહ્મચર્ય પર બહુ જોર નતા આપતા. આપતા હતા ને સાહેબ પુષ્કળ. પેલું લાવજે માણ જોવા દો કેવું બનાવ્યું છે. બહુ હેવી છે. ખાસું ભારી છે. હે ખાસું ભારી હેવી છે. ઓ આ તો આરસ ક્વાઇટ હેવી છે. આ તો તૂટી ગયો પછી. આ સેલ તૂટી ગયો છે. ક્યાંથી હશે? ઓ અહીંનો આમનો હશે. આવો નહીં, આવો. અચ્છા, આમ કરવા માટે નહીં. આ પાછલો ભાગ નહીં, પેલો આગળનો ભાગ ખબર પડે. ફૂલ સ્પીડ ભરાય એટલે પછી રિએક્શન થી જાય. આમ કરે એટલે આમ જાય નહીં. આમ બધું ફરી શકે છે. તો હા, શર્ટ પવન પ્રમાણે ફરે ને. રેડિયસ રાખી છે. બાને પણ કરો છો? હું આમે કરે છે. તો હે બાને પણ કરો એ તો તમે ઈચ્છા તમે જાણો તો કરણ કાલે વાત કરીને આજે પૂછે પાછું શું કેવું શું કહીએ તમને. તો 12 વાગે છે, 11:30 રાતના દાડાના દાડાના તો કારો સમય લાઇટિંગ હાઉસ દીવાદાંડી એ તો કરે છે ને. એને આરામ કરી લેવો તો એને આરામ લેવો પડે. ના હે એ રેસ્ટ લે કરું. You know what it is? lighting house means what that means lighting house means એનો meaning શું આમ દીવાદાડીનું એ ખબર નથી. આ વાણમાં દીવાદાણી નથી હોતી, હા, હા. સમુદ્રમાં હા, હા, મધ્યે. એ જોઈ જ નથી. હા હા right. એ જોઈ છે હા. એ શું છે? વોટ ઇઝ ધેટ? એટલે આ એ બતાવે છે અહીંયા વહાણ જાય છે અને સિગ્નલ બતાવે આઈ થિંક ચાલો કઈ દિશામાં જાય છે તે અને એ તો રલર કહેવાય. એ શું હોય છે? શું જોઈ જ નથી કોઈ જગ્યાએ. એટલે લાઇટિંગ હાઉસ એટલે મીન્સ કે જગ્યા બતાવે કે અહીંયા છે આ શું છે? કે બોટ હે? બોટ કે મીન્સ કે એ છે વહાણ ત્યાં છે હે
વહાણ ત્યાં છે ના ના વહાણ માટે નથી બતાવતું, પર્પઝ તો હોય ને એનો. મારી સામે જો ને તમે ફાર્મસી થયા કેવી રીતે? એનો પર્પસ Who gave you degree? I don't understand. એનો પર્પસ શું થાય આઈ ડોન્ટ નો Who gave you degree? આઈ કોલેજ આવી કોલેજો આવા છોકરાઓ તૈયાર કરે, ઓલ રાઉન્ડ તૈયાર જ હોય ત્યારે છોકરાઓ કહેવાય. તો વન સાઈડ વન ટ્રેક નોલેજ બધા. રસોઈ બનાવતા આવડે છે એમ બધી જ? બધા વેજીટેબલ બનાવે. હા એ તો છે, હમણાં વાઇફ નથી એટલે બનાવીશ, પણ એટલું સારું. દેર ઇઝ વન ગુડ લેસન યુ હેવ લર્ન્ટ. અઢી વર્ષ બહાર હતું જાતે જ બનાવી નાખ્યું. That is true. વેજીટેરિયન That is true. કોઈ ખાવાનું પછી એક તો બહાર તો મળે નહીં, બહાર તો બધું નોનવેજ મળે. લખવાનું કેવું Vegetable છે? ખાવાનું હોય. પેનની લખવામાં પેનમાં કેવું છે લખવાનું? કોઈ જગ્યાએ ફસાઈ જવું ખરા ના લખાણમાં? લખાવાનું તો નહીં. કોઈ રીતે એવું રાઇટિંગ આવે કોઈ આપણે કોઈ ફસાઈ જેવું ના થાય? ના. પરફેક્ટ. બહુ સારું કહેવાય. કોઈ મારવા આવે તે ડિફેન્સ કરી શકો? ના, 100%. એટલે એગ્રેશન ના કરો. એગ્રેસિવલી એટલે પહેલા એગ્રેસિવલી કરતો હતો, ક્યારે? એટલે નાનો હતો Hello? ત્યારે. જય સચ્ચિદાનંદ. કનુદા. મનોહરબા છે? હું દીપક બોલું છું અહીંયા. એક મિનિટ કે ટોરન્ટોથી બોલું છું. હેલો ભાવની. ઠંડી પડે તો એવું જૂના મશીન બધા સારા રહે છે, ચાલુ રહે. શું પેટમાં શું દુખે છે? શું તકલીફ છે? નબળી છે થોડી. એટલે આ નીચેના ભાગમાં નીચેના ભાગમાં. શું થયું કે ડિસ્કનું ના એવું હજુ કંઈ પકડાયું નથી. પકડાયું નથી ને? તો હું કહું મારા એટલું. ઘડિયા દુખ્યા કરે. ચાલ પેલું આસન બતાવો અમને. ગુજરાતી? બેસો વજ્રાસન. આ કરજો તમે, ધીમે ધીમે પ્રેક્ટિસ પાડજો, જાઓ તો બધું મટી જશે. તો ગમે ત્યાં જાઓ તો આ રીતે બેઠક આવી રીતે લેવાની, આવી રીતે ના કરશો તમે. ધીસ ઇઝ નોટ ધી પ્રોપર શેપ. બેક સ્ટ્રેટ રાખ. તમે એક વાર થોડું ટ્રાય કરી જુઓ, દુખશે તમને પણ ધીમે ધીમે પ્રેક્ટિસ કરતા જાઓ. ના ના બતાવ્યું તમને, આ સહેલામ સહેલું તમને રસ્તે જાઓ, તમે દવા થઈ જશે બધી. સમજ્યા? હા. અને આ શું એવું છે જમ્યા પછી ખ્યાલ આવ્યો તમને? અને આ પગ છે ને એક આવી રીતે એકબીજા પર આમ રાખવાના પાછળ. બતાવો ને એમને બરોબર. જોઈ લીધો. એમ નહીં એકનો અંગૂઠો બીજા પર આવે એવી રીતે. અને બને તેટલું ઇરેક્ટ સ્ટ્રેટ કમર આપણે આ બને તેટલું હું ખેંચો ને નહીં, પણ ધીમે ધીમે કરશો તો તમે કાયમ ન તમારે. અને આખી લાઈફ બેસશો તો બેસ્ટ તમારી હેલ્થ રહેશે. જાઓ, આ બહુ મોટું આસન છે. આ સ્ટમકથી માંડી બધા માટે અને આના માટે ખાસ ફાઇનલ કોર્ડ માટે. બહેનો ભાઈઓ નાના મોટા બધા જ કરી શકે, કોઈ બાદ નહીં આમાં. ફરીથી એક વખત બતાવો દીપકભાઈ. બેસો બતાવો. હું ના કરજે પણ એનીબડી કેન ડુ. અહીંયા બધાનો problem જો અહીંયા બેસો ને બધાને ખબર, પાછળ દેખો, પાછળ ખબર પડી એવી રીતે. સાઈડથી બેસી તો આમ પાછળ હોય ને ત્યાં પગ આમ નજીક, એટલે એક પગ આ એક અંગૂઠો બીજા પર એવી રીતે રમવાનું આમ કરીને. એને પેલું આસન બી કરે ને, પાછળ આખું આ વ્રજા- બેસીને આમ કોણ. વ્રજાસન. હે? એ તો પછી બેક સારી And this is not a proper પ્રોબ્લેમ થાય. બેસવા માટે. પણ એમ કે હાર્ટ વાળા માટે બહુ સારું, સાચી વાત છે? આ તો બધા બહુ સારું છે જનરલી. ધીસ ઇઝ વેરી ગુડ. કયું એટલે એ રીતે બેસીને એમ કે તમે એમ કે પાછળ જો લો તો એમ કે હાર્ટ માટે એ બહુ તો ઠીક છે. સારું. હવે તો પણ એ તો બધા પણ જે બીજા, પહેલા already પણ આ તો કોમન બધે ગમે ત્યાં જાઓ ને તો આ બેઠક જ છે એક સાચવવું જાતની. પડે. Best. એટલે તમને ટેવ જ પડશે. ગમે ત્યાં બેસો ને તમે એવી રીતે જ બેસશો તમે. એનાથી બ્લડ પ્રેશર પણ ડાઉન જતા You can sit half an hour, 1 hour, 2 hours એવું બધા કરે. જો ટેવ પડે તો ધીમે ધીમે આવી પડે. જો કેવો સરસ બેસી ગયો. જેટ દેખરાય આ છોકરા ઈઝી થઈ જાય. અત્યારે ટેવ પડે બહુ સરસ. એને છોકરાઓ બધા કર પડે. અમારામાં અમને અત્યારે આફ્રિકા બી પેલા એને બતાવ્યું હતું, સાઉથ ઇન્ડિયન હતો એને. એ આવી રીતે જ દેખે મોટા યોગનું ગુરુ કરનાર. શું ચાલે છે સર્વિસ બરોબર? હા તો કેનેડિયન પાકા થઈ ગયા ને. કેટલા વર્ષ થયા? કેટલા વર્ષ થયા સુરેશભાઈ? 10 9 થયા.
તમને ક્યારે 94 માં હતા ને? 94 માં જ્યાં 94 માં અમે ઇન્ડિયા આવ્યા હતા ને. હા તમે ઇન્ડિયા આવ્યા હતા. રાઈટ ખરા. પછી ત્યાં પછી નથી આવ્યો ને અહીંયા 5-6 વર્ષ થઈ ગયા. 5 વર્ષ થઈ ગયા હશે. 2 વખત આવ્યા હતા, 88 ને 94. મીનાબેન સાથે આવેલા ફર્સ્ટ એ તો બહુ ટાઈમ. મેં તો 11 વર્ષ થયા. રશીદભાઈ ને એ તો 11 વર્ષ થયા. 88 11 વર્ષ. 11 વર્ષ થયા. અને ત્યાર પછી 94 માં આવ્યો કદાચ હું આવે તો હોસાને ખબર હશે નથી આવ્યા ને. મને એવું લાગે છે કે હા તો 11 વર્ષ થયા મને. અમને કહ્યું ને અહીંયા આવ્યો હતું ને 11મા વર્ષે આવું છું. સેકન્ડ ટાઈમ હતા અમારે ઘર બંધ કરવાનું થયું. ક્યારે આ વખત આવ્યા હતા ના ઘર બંધ ક્યાં? એટલે અમને એવું ફીલ થયું આનું થયા કરે. મારા ઘરમાં તમે મને થાય બને કે તમારું ઘર થોડું છે? તમારું છે. ત્યાર પછી લે જો બધાય પડાવ્યું ઘર વ્યવહાર આપી બધાય પડે એવું કે ચાલે? બધાય પડાય કે શું ચાલે બીજું બધું ઓનલાઈન? બેબી મળી ને ત્યાં? એને મુક્તિ બે ગયા ને એવું જવા તેને સત્સંગ કર્યો એની જોડે. સરસ જાણું સારું છે. એક દોડા મને મળ્યા. એક દિવસ રહ્યા. બીજે દિવસે રાતના ગયા છે લોકો. બરાબર. શનિવાર શુક્રવાર રાત્રે ગયા. ત્યાં સત્સંગ સારો જ આવ્યો. 3 દાડા અમે આવ્યા હતા. બીજા ભાઈ લઈને આવ્યા હતા એના કારણે પણ એમનું એ ગોઠવાયું નહીં. આપણે બધા સારું થઈ ગયા. કર્મ ફળ ચેતના અને કર્મ ફળ પરિણામ શું જાણવું છે? શું જાણવું કે કર્મ ફળ ચેતના ત્યારે અમીન સાહેબ ને શું ગયા અમે જમવા